have discussed. පළවෙනි chapter එකේ අපි මොනම දේවල්ද කතා කරේ? Statistics කොහොමද define කරන්නේ? What are the key elements in statistics? Right? What else? තව මොනවද? Right? And also the numerical scales, right? Numerical scales of measurement, the 4 numerical scales of measurement we discussed. And the what? This one, variables, right? How to classify, what do we mean by a variable, and what are the different ways to classify variables. We can classify it as qualitative or quantitative, or else we can classify it as discrete or continuous. That classification we discussed, and also the limitations in statistics. So those were the areas, key topics that we have discussed under chapter number 1. And then chapter number 2, collecting and grouping numerical data. එතනදී මොනවද කතා කරේ? The difference between population and sample, right? The reasons for sampling methods, right? The difference between primary data and secondary data. Numerical data distributions. If we are given with an individual data set, how can we convert it into an ungrouped frequency distribution? If we have given with an individual data set, how can we convert this individual data set into a grouped frequency distribution, right? What else? And how to present data. We have discussed 4 main types of graphs. Can you remember? Histograms, frequency polygons, frequency curves, and ogives, right? So those were the areas that we have discussed up to now. So today we are going to move into our third topic, right? That is measures of central tendency. What we have discussed up to now are belonging to the first 3 elements in statistics, right? අපි මේ වෙනකන් කතා කරේ statistics වල elements පහින් මුල් elements 3 ගැන. මොනවද? Collection of data, organization of data, and presentation of data. Now from this lecture onward, we are going to discuss the rest of the 2 elements, analyzing and interpreting numerical data. To analyze and interpret numerical data, we are using several measures, right? So this is one of it, measures of central tendency. And also we are supposed to discuss on measures of dispersion, skewness, regression analysis, correlation analysis, index numbers, time series analysis, hypothesis testing, right? So all these, the remaining topics are from the 4th and 5th elements, right? Are addressing the 4th and 5th elements in statistics, analyzing and interpreting. අපි මෙතනින් එහාට කතා කරන හැම දෙයක්ම එන්නේ අපේ අර ස්ටැට් වල 4 වෙනි සහ 5 වෙනි එලිමන්ට් එක යටතේ. Analysis and interpretation කියන elements යටතේ තමයි අපි මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට කතා කරන හැම topic sub topic එකක්ම වැටෙන්නේ. Right. Measures of central tendency. Right. Measures of central tendency. සිංහලෙන් නම් කියනවා මොකක්ද? කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම්. What are these measures? Tell me. What are these measures of central tendency? Kendrika pravanata minu. For an example, if I collect some data, right? Let's say, what? The body temperature or something like this. The distance you traveled, right? The total distance you traveled last day. Maybe 2 kilometers, 5 kilometers, 4 kilometers, 2, 3, 5, 8, 5, 1, 2. Likewise, I can gather some data regarding the distance you traveled last day on a particular day. Right. And if I ask you to, right, give me a single value to represent all this data set,
මට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ data set එකම represent කරන්න පුළුවන් තනි අගයක් දෙන්න කිව්වොතින්, right? If I ask for a representative value to represent all this data set, give me a single representative value. What would be the answer you will be given? ඔයා දෙන්නේ මොන උත්තරේද? From how many individuals I have gathered this data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. From 10 individuals, I have gathered the data regarding the distance they traveled on a particular date, right? And I am asking you to give a representative value. To represent all this data set, give me a single value. මට තනි අගයක් දෙන්න. තනි අගයක් දෙන්න. ඔයාලා දෙන value එක කීයද? What would be that value? What? Yes. ඒ පොඩි කාලේ නම් කරන දේවල්. මම data 10ක් දීලා ඔයාලගෙන් අහනවා මට මේ data set එක represent කරන්න තනි value එකක් හොයලා දෙන්න කියලා. මේ නැත්නම් මේ ළමයි 10 දිනක කියලා හිතමු data. මේ ළමයි 10 දිනා සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරක් ඇවිදිනවද? right? මේ දවසේ කොච්චරක් ඇවිදලා තියෙනවද? What would be that value? You have different options, right? What are those options? You can add all these values and divided by number of observations. एक option එකක්. එහෙම පුළුවන් නේද? මේ තියෙන එක එක්කෙනා ගියපු දුරවල්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මොකක් කරන්න? මේ හැම දුරක්ම එකතු කරලා මේ 10 දෙනාවගේම දුරවල් ටික එකතු කරලා 10න් බෙදලා කියන්න පුළුවන් මේක තමයි අපේ representative value එක කියලා. Yes. කීයද එතකොට? 3.7, right? You can give the answer as 3.7 kilometers. On මේ data set එක represent කරන්න තනි අගයක් ගන්න ඕන නම් මට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. right? 3.7. හැම value එකක්ම එකතු කරලා තිබ්බ observations ගානෙන් බෙදලා මට කියන්න පුළුවන්, right? The representative value is 3.7. We call this what? This is actually what? Average. This is what we call the average. In technically we are calling what? Mean. මධ්‍යනය. සාමාන්‍යයටම තමයි මොකක් කියන්නේ? මධ්‍යනය කියලා කියන්නේ. Right? Average, mean. So that is one option we are having. ඕක අපිට තියෙන එක option එකක්. තව options නැද්ද? මට 3.7 කියන උත්තරේ විතරමද දෙන්න පුළුවන්. Don't I have any other options? What else? What else I can do? See here, out of these 10 individuals, out of these 10 students, 3 students have traveled a distance of 5 kilometers. මේ ළමයි 10 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක්ම කිලෝමීටර්ස් 5ක් ඇවිදලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ දිහා බලලා මට කියන්න පුළුවන්, since majority of the students have traveled a distance of 5 kilometer, we can provide 5 kilometer as the representative value. Majority of students, majority of individuals have traveled this particular distance, 5 kilometers. Therefore, we can give it as the representative value. This is we called what? In technical, this is we called the mode value. මාතය කියලා කියන්නේ mode. Right? කියන්නේ වැඩිම observation, වැඩිම වාර ගණනක් තියෙන observation. Right? The observation with highest frequency, mode. තව options නැද්ද? අපිට ඔක්කොම ටික එකතු කරලා තියෙන ගානෙන් බෙදලා කියන්න පුළුවන් හරි. මේක තමයි representative value. එහෙම නැත්නම් right? වැඩිම වාර ගණනක් තියෙන value එක දිහා බලලා කියන්න පුළුවන්, right? So this should be the representative value. What else we can do?
What else? අපිට here in many options නැද්ද? We have another option. What? Right? We can rearrange this data in an ascending order. Ascending order එක හැදුවට පස්සේ කොහමද? 1 2 2. Right, I will put this as 3 here. Then this becomes 3.8. Right, 2 3s, 4 5 and 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right, I can arrange this data, I can rearrange this data in ascending order, and then I can pick the value in the middle. Right, then ඔහොම තව figure එකකුත් තියනවා කියලා. Right, value in the middle අපිට මේ විදිහට ascending order එකට හදාගෙන මැද ඉන්න එක්කෙනාගේ value එක අපිට කියන්න පුළුවන් representative value එක විදිහට. කවුද මැද ඉන්නේ? මේ ගානේ මෙන්න මෙයා තමයි මැද ඉන්නේ 4. So we can give the representative value as 4. This is what? This was what? The value in the middle value. Technically we are calling this as what? අපි technical විදියට කියනම නම් කවුද මේ? මැද ඉන්න කෙනා කියලා කියන්නේ කවුද? අපේ median එක. Median එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මධ්‍යස්ථය. එතකොට mean මධ්‍යනය, mode මාතය, median මධ්‍යස්ථය. Right? So these are simply what we are calling as what? Measures of central tendency. Measures of central tendency කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ measures වලට. mean, median, mode වලට. Right? මේ තුනේම මොකක්ද වෙන්නේ? By using mean, by using mode, by using median, what we try to say? What is the purpose we are trying to achieve? We are going to generate a one single value to represent the whole data set. අපි ගාව තියෙන සමස්ත data set එක නියෝජනය කරන්න පුළුවන් තනි අගයක් ගන්න එක තමයි ඔය measures තුනෙන්ම කරන්නේ. But they are using different approaches. Right? mean එක එකම purpose එක. හැබැයි ඒක perform කරන විදිය වෙනස්. mean එක කිව්වොත් එයා කරන්නේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා තියෙන ගානෙන් බෙදලා තනි අගය generate කරනවා. Right? They are generating that one single value to represent our data set by adding all these observations and dividing it by the number of observations. Mode කරන්නේ මොකක්ද? අපේ data set එකේ වැඩිම වාර ගන්නක් තියෙන්නේ මොන observation එකද කියලා බලලා එයා දෙනවා අපේ representative value එක විදියට. mode. median එක කරන්නේ අපේ data set එක ascending order එකට හදලා මැද ඉන්න එක්කෙනා තෝරගෙන එයාගේ value එක දෙනවා representative value එක විදියට. Right? 3 different measures, but the ultimate purpose is the same. So these measures are what we called measures of central tendency. No තුනට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම් කියලා කියන්නේ. Measures of central tendency. වචනම තියෙනවනේ. Central tendency කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා. center එකක් හොයාගෙන යන්නේ. Right? Okay. So simply, these are the measures that we are supposed to discuss under this topic number 3, measures of central tendency. Before that, tell me what is the most accurate one here? Now we have different options. No? We have different options. We have alternatives to generate these representative values. මේ කියන තනි value එක generate කරන්න පුළුවන් options අපිට තියෙනවා. mean එක කියන්න පුළුවන්, තව එක්කෙනෙකුට mode එක කියන්න පුළුවන්, තව කෙනෙකුට median value එක කියන්න පුළුවන්. So what is the best? Out of these 3 measures, what is the best measure? Okay, Chintaka is saying average, 1 vote for this. Others?
Carvindios is also saying the first one. 2 votes for average. Others? Tarindi, Avishka also saying average. Right. So most of you are saying it is average. What if I take an example like this? Right. Assume this is regarding your IQ level. I am gathering data on your IQ level. Right. 60, 65, 62, 61, 60, 68, 62, right? These are your IQ levels. And suddenly we are seeing a one with 108. Let's say 280. Now calculate and tell me what is the average here. The data set average calculate. So these are the IQ levels of how many students? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 students. Lamai at the IQ level tamai 60, 65, 62, 61, 60, 68, 62, 280. Now calculate and tell me what is the average value here. What is the average? Yes, what? 89.75. Okay. 89.75. Make අදහස මොකක්ද? අපි මේකේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? හරි මේ පන්තියේ ඉන්න ළමයි 8 දෙනයි මෙයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් ළමයේගේ IQ rate IQ value එක 89.75ක් 89.75ක් තියෙනවා. Is it realistic? ඒක ඇත්තටම හරිද? By calculating the average, by calculating the first measure mean or the average as the representative value, what we got 89.75, right? We got 89.75, right? It means what? මේ පන්තියේ සාමාන්‍යයෙන් average IQ level එක කීයද කියලා. මේ පන්තියේ IQ level එක කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ළමයේගේ 89.75ක IQ level එකක් තියෙනවා කියන උත්තරේ තමයි මේ කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම හරිද? No. See, out of these 8 students, 7 students are in between the range of 60 to 68. Only one student, right, has an abnormal value. This is we call extreme value, abnormal value. ළමයි 8 දෙනෙක්ගෙන් 7 දෙනෙක්ගෙන්ම රේන්ජ් එක තියෙන්නේ මොක ඇතුළේද 60ත් 68ත් ඇතුළේ එක ළමයෙක්ගේ abnormal value එකක් නිසා because of one of these extreme values, what happened? That has a huge impact on this measure. මෙන්න මේකේ impact එක average එක කැල් කරද්දි මොකක් වෙලාද? තාම තදටම බලපාලා තියෙනවා. Right? So now again tell me, is the average or mean can we right, consider mean or the average as the best measure of central tendency? දැන් කියන්න මට average එක අපිට මේ measures තුنين හොඳම measure එක කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්ද? Can or can't? Right? Can or can't? We can't. Right? එහෙනම් මොකද්ද හොඳම measure එක? මොකද්ද හොඳම measure එක? Second one, mode. Mode එකද? මම මෙහෙම කිව්වොත් හරි මම මේ data set එකම ගන්නවා. I will take this data set 60, 65, 62, 61, 60, 68, 62, 280. Tell me what is the mode value here? Tell me what is the mode value here?
What is the mode value? Yes. Is it? Ashwini is saying that is 60. What about others? Mode value එක කීයද? 60 කියන උත්තරේ yes. 61 times 2 times we can see the value of 60. Okay. What about 62? 62 කියන value එකත් අපිට කී පාරක් දකින්න පුළුවන්? We can see that value also twice. එතකොට මේ ගානේ mode value එකක් නෙමෙයි, mode values කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. Right? එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. The answer is 60 and 62 both. එතකොට කවුරු හරි යවුවොත් තනි value එකක් දෙන්න කියලා අපිට 60 කියන්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙකුට 62 කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Right? 60 කියලා කියන්නත් පුළුවන්, 62 කියලා කියන්නත් පුළුවන්. So in this situation, right, referring to this particular data set, it may not be the ideal. So මේ data set එක refer කරති mode කියන්නේ ideal solution එක නෙවෙයි. Right? In this case, the ideal value, right, will represent using the median. මේ වගේ extreme values සහ mode values එකකට වඩා වැඩිපුර තියෙන වෙලාවක අපි සාමාන්‍යයෙන් median එකට තමයි යන්නේ. Extreme values නැති වෙලාවට median එකට වඩා realistic value එකක් දෙනවා කවුද? mean එක. ඒක නිසා අපිට කියන්න බෑ මේ තුනෙන් මෙන්න මෙයා මෙයාට වඩා හොඳයි කියලා කොයි වෙලාවකවත්. මේ තුන් දෙනාම හොඳයි එයාලගේ situation එකේ. කියන්නේ data set එක වෙන අපි data set එක දිහා බලලා තමයි තීරණය කරන්න ඕන. මෙතනට වඩාත් ගැලපෙන්නේ mean value එකද, median එකද, එහෙම නැත්නම් mode එකද කියලා. By referring to the data set only, we can say what is the most suitable measure for that data set, right? What is the most suitable measure of central tendency for that particular data set? If there are extreme values like what we have here, right, with reference to IQ level, if there are extreme values, then in such situations median would be the best or mode would be the best, right? If there are no any extreme values, then in such situations mean value may be the best option. එතකොට අපිට කොයි වෙලාවකවත් මේ තුනෙන් හොඳම එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් අපිට කෙලින්ම උත්තරයක් දෙන්න බෑ. හොඳම එක මොකක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපි රිෆර් කරන data set එකත් එක්ක. ඒ data set එකේ අසාමාන්‍යයන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවක අපි mean value එකට යන්නේ නැහැ. ඒ මොහොතින් අපි එක්ක mode එක එහෙම නැත්නම් median එක පාවිච්චි කරමු. extreme values නැත්නම් ඒ වගේ වෙලාවක අපි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ mean එකට. Right? Mode එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ, right, there can be certain data set with no modes. Modes නැතිම data set තියෙන පුළුවන්. එක mode එකක් විතරක් තියෙන data set තිබ්බොත් no issue. But there are again can be data set with more than one modes. So that is the issue with reference to modes. Right? එතකොට මේ තුනෙන් හොඳම කියලා එකක් නැහැ. ඒ හොඳම කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපි refer කරන data set එකත් එක්ක. Right. Okay. So I want you to take down this with me. This is kind of a summary, right, of this chapter. So please take down this with me. Please note this term, measures of central tendency. මේ chapter එකේ summary එකක් ලියන්නේ. So please note this term. Right. Mean, median, the three measures are mean,
median and mode. Can you remember about the numerical data distributions? මතකයිද numerical data distributions අපි කලින් කතා කරේ. එතනදී අපි කොහොමද classification එක කරේ? 45 50 40 35 40 60. If there is a distribution like this, this one we identified as what? Distribution එක ඔය වගේ නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේ distribution එකකට අපි කිව්වා මොකක් කියලාද? But you mean what kind of a distribution is this? මේ මොන වගේ distribution එකක්ද? I told you this is going like a chain. Right? අපිට කලින් පාඩම් වල දේවල් මිස් කරලා අපිට එතනින් එහාට ඉස්සරහට යන්න බෑ. So what kind of a distribution is this? Yes, this is an individual data set. What are the other? So how we have classified these numerical data distributions? අපි කොහොමද ඒ classification එක කරේ? Numerical data distributions we have divided into two parts. One we called individual data, and the other one we called but frequency distributions. These frequency distributions we again classified into two groups. මතකද? එකක් අපි කිව්වා ungrouped frequency distribution, so ungrouped data, and the other one we called grouped frequency distribution, or else we can say group data. එතකොට distribution එකක් දැකපු ගමන් අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේක individual ද මේක ungrouped ද එහෙම නැත්නම් මේක group ද කියලා. Right? Based on the data set, based on the type of the distribution that we are referring to, the formulas we apply will differ. අපි refer කරන distribution type එක අනුව අපි cal කරන විදිය මේ measures cal කරන විදි මොකක් වෙනවා කිව්වද? වෙනස් වෙනවා. Right? එතකොට mean individual data set එක mean එක cal කරන විදිහට නෙවෙයි අපි frequency distribution එක mean එක cal කරන්නේ. Right? The way we calculate median of a group frequency distribution is different from how we calculate the median of an individual data set. Right? The way we determine the mode value of an individual data set is different from how we define the mode value of a grouped data set. So there are these differences. Therefore, by looking at a particular distribution, first of all, you should able to identify what kind of a distribution that is, whether it is individual, whether it is ungrouped, or whether it is grouped. Right. Here. If we are referring to an individual data set, right? If we are referring to an individual data set, and here if we are referring to a frequency distribution, mean value. So here to calculate the mean, we use these two symbols to denote mean. මේ දෙන දැකලා තියෙනව නේද? මෙයාට මොකද්ද කියන්නේ? How we call this? This is what? මෙයාට අපි කොහොමද කියන්නේ? What? mean එක පෙන්නන symbols තමයි මේ. සමහර වෙලාවට මෙයාගෙන් පෙන්නනවා, and there are certain situations we are using this one to
to represent the mean, to denote the mean value. Right? Mu. Right? Mu. Mu. And the other one, this one we called what? X bar. Right? X bar. This is mu. This is X bar. So what is the difference between these two? Mukad me deke wenasa. Amakiwe mukad mean එක denote කරන්න අපි සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ symbol එක පාවිච්චි කරනවා. In certain situations we are using X bar. So what is the difference between these two then? This is also mean. This is also we are using to denote mean. Then what is the difference between these two? Mukak wennet. If we need to calculate the population mean, right, mean of a population, then we are using this symbol. අපිට mean එක කැල් කරලා ගන්න ඕන population data set එකක නම් අපි පාවිච්චි කරන symbol එක මොකක්ද? mu. අපි මේ mean එක එහෙම නැත්නම් average value එක කැල් කරන්නේ sample data set එකකට නම්, then if we need to, or if we are calculating the mean value of a sample data set, then we are using X bar to denote. Right? Then panti unga khai pantiya ගැන study එකක් කියන්නේ panti ළමයි 100ක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ 100ම data අපි ගාව තියෙනවා නම් සහ ඒ 100ට අදාළ mean value එක නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? මෙයා. Right? To denote the mean value of a population we are using mean. C a පන්තිය ගැන තමයි ස්ටඩි එක කරන්න ඕන. CM data collect කරගන්න 20 දිනකින් විතරක් data collect කරගන්නවා. I'm going to collect data from only a sample of 20. Then the mean value of that sample can be denoted as X bar. Population එකේ mean එක නම් mu, sample එක mean එක නම් X bar. That is the difference between mu and X bar. Right? Okay. So I will use mu here. Mu equals sigma x over a. Mu equals sigma fx over sigma f. Make simple f. මෙතනත් වෙනසක් තියෙනවා. simple f දැම්මොතින් stat වල වෙනම අදහසක් එන්නේ. capital F දැම්මොතින් වෙනම අදහසක් එන්නේ. simple f වලින් කියන්නේ frequency සංඛ්‍යාතය කියන frequency. capital දැම්මොතින් කියන්නේ cumulative frequency. Therefore you need to be careful when, right, in using these letters, using these symbols. So here it is simple f, not capital F. Right. Then median. Median of an individual data set as well as ungrouped data. Median of a grouped frequency distribution, group data. Yes, group data. If it is an individual or an ungrouped frequency distribution, how can we calculate the median? Median equals n plus 1 divided by 2. මේ එන්නේ answer එක නෙවෙයි මොකක්ද answer එක තියෙන තැන. This provides us not the final answer but the place where we can get our final value, final median value. So we need to get the
positional value. PV positional value. ඒ ස්ථානීයගේ එතන ඒ ස්ථානයේ තියෙන value එක. මතකයිනේ. අපි ascending node එකට හදලා ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන මැද ඉන්නේ. right? කීවෙනියද? මැද ඉන්නේ එක්කෙනා කවුද? ඒ මැද ඉන්නේ එක්කෙනා තමයි මෙතනින් එන්නේ. එයාගේ value එකයි අපි ගන්න ඕන. We need to consider, we need to take the positional value. N plus 1 over 2 positional value. If it is a grouped frequency distribution, then we can calculate the median value by using this formula. Capital L plus N over 2 minus capital F ME divided by simple F into C. L that is a separate term plus this is a separate term, right? N over 2 minus capital FME divided by simple F into C. So this is the formula that we need to use to calculate the median value of a grouped frequency distribution. මතිස්සම අපිට දෙන distribution type එක අනුව අපි ඔය කියන mesh එක කැල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක වෙනස් වෙනවා. group data set එකක් දුන්නොත් අපිට මෙන්න මේ formula එක පාවිච්චි කරලා තමයි median value එක කැල් කරන්න වෙන්නේ. Right. Mode you know, right? Mode means what? Mode කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Mode means what? Mode means the observation with the highest frequency. Observation or sometimes there can be more than one mode, so it can be observations as well. Observation oceans with highest frequency. Mode means the observation with highest frequency. එතකොට individual data set එකක් නම් ungrouped data distribution එකක් නම් simply by looking at the distribution we can determine. 아무튼 අපි formulas පාවිච්චි කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට distribution එක individual data set එකක් දීපු ගමන් වැඩිම වාර ගන්නක් තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒක තමයි අපේ mode value එක. ungrouped data දෙන්නොත් තවත් lazy. frequencies එකනේ දෙන්නේ. වැඩිම frequency එකක් තියෙන මොන value එකටද? ඒක තමයි අපේ mode value එක. But if we have given, right, if we have provided with a group data set, then we can use this formula to find the mode value. Mode equals L plus mode equals L plus F1 minus F0 divided by 2F1
minus F naught minus F2. This one we need to multiply by C. Mode value. Capital L plus simple left, capital left. What I have used here, simple left or capital left? Simple left. Always remember, if we have, right, if we use capital F, if it, right, it implies a different meaning. Capital F පාවිච්චි කරතින් එතනින් එන්නේ වෙනම අදහසක්. Simple F පාවිච්චි කරතින් එතනින් එන්නේ වෙනත් අදහසක්. So here, when calculating mode, we have used what? Simple F. It means we are referring only to the frequency column. Capital F දාගත්ත කියලා කියන්නේ අපි cumulative frequency column එක දිහා බලන්න ඕන. Simple F වලින් කියන්නේ frequency. එතකොට සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ වෙන value එකක්. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ වෙනම දෙයක්. Right. So these are the three key measures of central tendency, but under this topic, we need to discuss about the positional values as well, right? I will write it here, positional values. Positional values. මෙතනින් කරන්නේ මොකක්ද? අපේ data set එක represent කරන්න තනි value එකක් generate කරලා දෙන්නේ. Positional values වලින් අපි කරන්නේ අපේ data set එක equal parts වලට කඩන එක. We are breaking our data set into equal parts. Data set එක අපි සමාන කැරි වලට කඩන්න යනවා. මතක් වෙන්නේ කවුද? මතක් වෙන්න ඕන කවුද? What comes to your mind? Quartiles, right? Quartiles. Quartiles කියලා කියන්නේ මොනවද? Quartiles සිංහලෙන් නම් කියනවා මොනවද? චතුර්ථක, right? චතුර්ථක. Quartiles වල for how many equal parts we are dividing our data set? In quartiles, we are dividing our data set into how many equal parts? Quartiles වල අපි data set එක සමාන කොටස් කීයකට කඩ ගන්නවද? චතුර්ථක වල අපේ data set එක සමාන කොටස් කීයකට කඩ ගන්නවද? මොනවද කැල් කරන්නේ? Q1, Q2 and Q3 values. Those are what we are calculating in quartiles. Q1 value, Q2 value, Q3 value. It means we are dividing our whole data set into how many equal parts? Chamatka quartiles වල අපි සමාන කොටස් කීයකට කඩනවද? සදමාලි මේ තියෙන්නේ අපේ data set එක නම් Q1 කියලා මෙන්න මෙතන value එකක් එයි. මේ තියෙන්නේ Q2 value එක. මේ තියෙන්නේ Q3 value එක. සමාන කොටස් කීයකට කැඩනවද? Yes, for how many equal parts? Is it 3? තුනයිද? Yes, 4. මේ තියෙන්නේ එක කෑල්ලක්. මේ තියෙන්නේ අනිත් කෑල්ල. මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක. මේ තියෙන්නේ හතරවෙනි කෑල්ල. We are dividing our data set into 4 equal parts. ඒ කැඩෙන තැන තමයි, right? මොනවයි පෙන්වන්නේද? Quartile values වලින් පෙන්වන්නේ. Q1, Q2 and Q3 values. Right? And the other one is deciles. Deciles
we are breaking our whole data set into how many equal parts? 10. quartiles වල කරන්නේ අපේ data set එක සමාන කොටස් 4කට බෙදෙන එක. deciles වල කරන්නේ අපේ data set එක සමාන කොටස් 10කට බෙදෙන එක. සමාන කොටස් 100කට බෙදුවොත් අපි කියනවා ඒවා percentiles. Percentiles. Right? Okay. Quartiles. Quartiles of an individual data set. Individual and ungroup. Both we use the same thing. Ungroup. If we have a group data set, then how to find these quartile values? මතකද චතුර්ථකගේ හෙව්වා Q1 එක හෙව්වේ කොහොමද individual data set එක? How we have found the Q1 value? That is n plus 1 divided by which value? සමාන කොටස් කීයකටද කඩන්නේ? 4කට. එහෙමනම් 4ෙන් බෙදන්න. මේ තියෙන්නේ උත්තරේ නෙවෙයි උත්තරේ තියෙන තැන. So we need to take the positional value of it. Positional value. Right? මෙතනින් එන්නේ ඒ කොතනද ඒක තියෙන්නේ ආන්සර් එක තියෙන්නේ කොතනද කියන එක තමයි මෙතනින් එන්නේ. n plus 1 divided by 4. So we need to take the value of it. Right? We need to consider the positional value. Q2 කොහොමද හෙව්වේ? 2 into n plus 1 divided by 4. This positional value we need to consider. Q3 na? Q3 na? 3 into n plus 1 divided by 4 positional value. These things you already know, right? But again, we need to do certain calculations, right? If we are referring to an individual or an ungrouped data set, so this is how we can calculate the quartile values, Q1, Q2, and Q3 values. If it is a group data set, right? I will write it as Qi here. Qi. Then I කියන එක වෙනුවට ඔයාට ඕන Q1 calculate කරන්න නම් instead of I you can use 1. If you need to calculate Q2 instead of I you can use 2. If you need to calculate Q3 instead of this I you can use 3. Right? I make common එක clear. Then capital LQI. I'm looking for you. QI equals capital LQI plus I into n over 4 minus capital FQI divided by simple FQI into C. Right? How to find the quartile values of a group data set. Here, if you need to get the Q3 value, so you need to consider the LQ3 plus, instead of I, you need to apply 3. I වෙනුවට I තියෙන තැන් වෙනුවට 3 apply කරන්න තියෙනවා. Q2 නම් හොයන්නේ I තියෙන තැන් වෙනුවට 2 apply කරන්න. Q1 නම් instead of I, you can use 1. Right? So if we are referring to a group data set, this is how we can calculate the quartile values. The formula we need to use in order to calculate the quartile values. Right.
Then deciles. Deciles, right? Deciles from a individual ungroup that is same, right? අපිට මෙතන Q1 හොයාගන්න ඕන thing instead all these things are the same instead of right, this dividing value. අපේ මේ divide කරන number එක ඇරෙන්නේ ඊටු හැම එකම සමාන. මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ? 4ෙන් divide කරනව වෙනුවට අපි බෙදන්නේ කීයෙන්ද? 10යි. ඒ කියන්නේ for an example if we need to get the sixth decile value, what should be the formula? That is 6 into n plus 1 divided by 10. This positional value we need to consider. If we need to find D3 value, how can we get that? 3 into n plus 1 divided by 10 positional value. මේකම තමයි 4ෙන් බෙදනම වෙනුවට කීයෙන් බෙදනවද? 10න් බෙදනවා. Right? Because we are dividing in deciles, we are dividing our data set into 10 equal parts. And so I'm not going to write how to find these deciles in an individual or ungrouped data set because it is more or less the same. Right? අපි හොයන්නේ D8 value එක නම් 8 into n plus 1 divided by 10. That is the only difference, divided by 10. Okay. If it is a group data set, if it is a group data set, this is also similar, right, to how we calculate these quartiles, but I will write it here. DI means it can be D1, it can be D2, it can be D3, D4, D5 up to D9 decile values equal LDI plus I into n divided by kiyada. Now you know in quartiles we have divided n by 4. Here n needs to be divided by not 4 but by 10 minus f capital F di divided by simple f di into c deciles. And the other one is percentiles. Percentiles. Method of individual ungroup, it is the same. Right? It is the same. For an example, if we need to get P35 value, how can we find that? 35 into n plus 1. Here, this time we are dividing in percentiles. We are dividing our data set into 100 equal parts. Therefore, we need to divide this by 100. So this will provide us where our answer is. So we need to take the positional value of it. Right? Positional value. P72 හොයනම නම් කොහමද? 72 into n plus 1 divided by 100. This will provide us the positional value. Positional value. Right? Give me a second. So I'm not going to write that here, so you should know, right? So I will write the formula to get the group frequency one. Give me a second.
percentiles of a group data set. Grouped data. මෙතන quartiles deciles වල කැල් කරා වගේම තමයි වෙන එකම වෙනස මොකක්ද? එකම වෙනස මෙතන 10න් බෙදනවා වෙනකොට කීයෙන් බෙදනවද? 100න් බෙදනවා. Right? So I will use a different color. Group data. PI percentile, it can be P25, P28, P89, whatever it is. PI equals LPI plus I into N over, this time it is 100, minus capital FPI divided by simple FPI into 100. Deciles and percentiles. See the difference. Quartiles වල නම් එකම වෙනස මොකද්ද? N over 4. Here N over 10 in deciles. In percentiles that is N over 100. Apart from that all others are the same. Right? So instead of I we need to replace this I with what decile or percentile or quartile value that we need to find. If we need to get the D7 or 7th decile value, instead of I here, we need to replace it with 7. Right? I will be replaced with 7. Likewise. So this is the whole summary of this chapter, right? The formulas that you should know in terms of these measures of central tendency. 3 main measures of central tendency, as well as you should know how to get these quartiles, deciles, and percentiles. Right. Okay. Right, so we'll go for a break. Now the time is 9:36. Right, we'll come back by 9:50. Right, so please be here back by 9:50. Okay.
is this? Is it an individual data set, or is it an ungrouped frequency distribution, or is it a grouped frequency distribution? What? In example number 1, we are having, yes, this is an individual data set, right? Some may have, right, misunderstand this, because you are here, you having student numbers. These are like what? These are like your registration numbers. Registration number එක කියන ළමයා 40ක් අරගෙන. Registration number දෙක කියන ළමයා 50ක් අරගෙන. The right students who is bearing registration number 3 has scored 55 marks. Likewise, these are just only registration numbers. These are not frequencies. මේ තියෙන frequencies නෙවෙයි. Right? Making කියවෙන්නේ ලකුණු 50 ගානේ ගත්ත ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. මෙතනින් කියවෙන්නේ 35 ගානේ ගත්ත 8 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මේ මොකද්ද? registration number 8 කියන ළමයා අරන් තියෙන ලකුණු 35යි. මේ registration number වෙනුවට, right, instead of these registration numbers you can have names. These registration numbers can be replaced with your names even, right? So this is what we need to consider on, right? This is an individual data set. Individual data set. And what we need to do for this individual data set, we need to calculate the mean of an individual data set, right? Mu equals sigma x over n. Sigma x over n. So these are our x values, variable values, right? Marks, our variable x. Sigma x means the summation of this 40 plus 50 plus 55 plus 78. So the summation of this is what we called sigma x, that is 540, right? 540 divided by n. N means what? Number of observations. N means number of observations. From how many students we have gathered this data? We have collected this data from 10 students, right? අපි ළමයි 10 දෙනෙක්ගේ ලකුණු තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් බෙදෙන්න ඕන කීයෙන්ද? 10න්. Therefore, the mean mark or the average mark should be 54. It is 54. Then, example number 2. Assume the sample contains the numbers 40, 78, 58, and 43. Calculate the sample mean. Okay, these are the values. Example number 2 is wrong. Can someone else tell me why I said that this is wrong? What is wrong with this answer? Example number 2 here. මෙතන මෙයා කරපු වැරද්ද මොකද්ද? What? What's the mistake that this student has done here in example number 2? Yes, what? Yes, very good, right? Mu. See, this is what? Assume the sample. These data are taken from a sample. These are what? මේ තියෙන්නේ මොන data? The population data, the sample data. If in the sum, if it is specifically mentioned that this data has drawn from a sample, then what? We cannot use this symbol to denote the mean. It should be what then? Anitya, yes, sigma x over n, right? 219 over 4. The final answer is 54.75. All these things are correct, but the way you denote it is wrong. This is, here we are not going to calculate the mean of a population. Here we are going to calculate the mean of a sample, right? We are calculating sample mean. Sample mean is denoted by how? Using x bar. Example number 1 එකේ 2 එකේ වෙනස උතන. Example number 1
specifically අපිට කියලා නැහැ මේක sample the population ද කියලා. Then in such situations we assume that these are population data. විශේෂයෙන්ම sample කියලා වචනේ නැත්තම් sample data කියලා නැත්තම් අපි හැමතිස්සෙම assume කරන්නේ these are population data. Therefore we are using this to denote mean, right? And here in example number 2, they specifically say that these are sample data and we need to calculate the sample mean. So that needs to be denoted by X bar, right? That is the only difference in example number 1 and 2. Otherwise, right, all others are the same. We are using the same formula. We are doing the calculation in same manner, but the way we denote the population mean and the sample mean are different. Population mean now we are using mu. Here we are using, to denote sample mean, we are using X bar, right? That is the only difference. Otherwise, the final answer should be yes, it should be 54.75. Okay, example number 3. Example number 3. What kind of a distribution is this? Example number 3. Marks and number of students. There are 5 students who has obtained 10 marks, right? And there are 2 students who has obtained 20 marks. So what kind of a distribution is this? Ramesh, මේ තියෙන්නේ මොන වගේ distribution එකක්ද? Example number 3 වල. What kind of a distribution is this? Example number 3. Individual data set එකක්ද? Ungrouped data distribution එකක්ද? එහෙම නැත්නම් group data distribution එකක්ද? මොන වගේ distribution එකක්ද මේ තියෙන්නේ? Yes, this is a ungrouped frequency distribution. Group data නෙවෙයි. Group data නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? අපේ variable එක groups විදියට තියෙන්න ඕන. 10ත් 20ත් අතර මේ ළමයි මෙච්චරයි, 20ත් 30ත් අතර මෙච්චරයි, 30ත් 40ත් අතර මෙච්චරයි. Likewise, the variable, whatever the variable, that should be in groups, right? We know class intervals විදියට තියෙනවා කියලා. එහෙම තිබ්බොතින් තමයි අපි කියන්නේ group data. But here what? Our variable is in as standalone figures. තනි තනියා ගියන් විදියට තමයි අපේ variable එක තියෙන්නේ. marks කියන එක ගත්තොතින් තනි තනියා ගියන් තියෙන්නේ. 10යි, 20යි, 30යි, 40යි, likewise. Standalone figures, right? And they have been presented with their corresponding frequencies. There are 5 students who has obtained 10 marks, 2 students who has obtained 20 marks, likewise with frequencies. Therefore, this is an ungrouped frequency distribution. And we need to calculate the mean, right? Whether it is ungrouped or grouped, that is becoming what? A frequency distribution. If it is a frequency distribution, we are using this formula to calculate the mean value. Mu equals sigma fx over sigma f. So here, marks, that is our variable x column, number of students, these are the frequencies, so this is our f column. Fx, f into x, 5 into 10 50, 2 into 20 40, 5 into 31 50, 3 into 41 20. Sigma fx means the sum of this column, sum of the fx column. Here it is 360. Needs to be divided by sigma f. That means the sum of the frequency column. Sigma වලින් කියවෙන්නේ මොකක්ද? එකතුව. Sum. Right? Sigma f වලින් කියන්නේ f column එකේ එකතුව. Sum of the frequency column, that is 15. So 360 divided by 15, that is what? 24. So here in example number 3, the mean value should be 24. Right?
So all these answers are correct except here. Here, since we are referring to a sample data set, we cannot use mu to denote mean. Here we have to use what? X bar, right? X bar. Okay. So those are example number 1, 2, and 3. Right. Example number 4. You try it first. Example number 4 as well. So this is what? This time we are having a grouped data set. Example number 1 individual population individual data set එකක්. Example number 2 individual data set එකක් තමයි, but that was obtained from a sample. In example number 3 we had an ungrouped frequency distribution. In example 4 we are having a grouped data set, grouped frequency distribution. Right. Okay. From the following, find out the mean from it. Take 5 minutes and find the answer here. Again, what? We need to calculate the mean of a frequency distribution. So this is the formula we need to use. Sigma fx over sigma f. Try this out and upload your answers to the Padlet link.
Example number 4. Right, you need to calculate the mean, or else we can say average profit. සියත් 199ත් අතර profit ගත්ත shops 10ක් තියෙනවා. And there are 18 shops who have earned a profit in between 200 to 299 rupees. There are 20 companies who has earned profit in between 300 to 399 rupees. Right? So you need to find what is the average profit, mean profit. Okay, example number 4. Example number 4. Profits, right? And the number of shops. Profits in rupees. Here, number of shops. $100 to $199. $200 to $299. $300 to $399. $400 to $499. $500 to $599. $600 to $699. $700 to $799. $10, $18, $20, $26. $10, $18, $20, $26. $30, $28, $80. $30, $28, $80. Right. What we need to calculate? We need to calculate the mean value, mean profit. How can we calculate that? This is a group, right? This is a grouped frequency distribution. This is a frequency distribution. Therefore, how can we calculate that? Sigma fx over sigma f. Sigma fx over sigma f. Right. Number of shops. These are what? Technically, these are what? 10, 18, 20, 26. These are what? Frequencies. Right? Frequencies we are denoting using letter capital, sorry, simple f. Frequencies denote karane simple f. So this is our f column. May tiyenne ape f column එක. F මොකක් වෙන්න ඕනද? What needs to be done here? F needs to be multiplied by x. F වැඩි වෙන්න ඕන x ගේ. X කියලා අපි consider කරන්නේ මොකක්ද? Variable එක. Right? But see what happens here. මෙතන මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ variable එක මොකක් විදියට තියෙන්නේ? Class intervals විදියට තියෙන්නේ. Right? Our variable are in the form of class intervals. Right? So we need to take a single value to represent each and every class interval here. මෙතන මේ තියෙන එක එක class interval represent කරන්න තනි value එකක් අපිට ඕන කරනවා. එයාට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? X values. Right? X value.
How can we find that? How can we find that? X කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද? What? Yes, upper value plus lower value divided by 2. This is actually what? X means X කියලා කියන්නේ අපි හොරතරේට කියන නමනේ. මෙයාගේ ඇත්ත නම මොකක්ද? Class midpoint. Class midpoint එක අපි හොයා ගන්නවා. How can we get the class midpoints? කොහොමද මෙයාගේ මැද ඉන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්නේ? මෙයාව represent කරන්න තනි value එකක් ගන්නෙ කොහොමද? How can we take that? Upper value plus lower value divided by 2. Upper value plus lower value divided by 2. So here 100 plus 199, that is 299. 299 divided by 2, that is what? 140, is it 149.5? 149.5. Right. So here in the second class interval, what should be the x value? මොකද එතන x value එක වෙන්නේ? Madhusha, what should be the x value here? In the second class interval? What? Yes, 249.5. 249.5. Here it is 349.5. Here 449.5. 549.5. 649.5. 749.5. So these are the x values. Okay, this is not relevant for this one, but tell me, these are what I told you. These class intervals can be in the form of class limits, or it can be in the form of class boundaries. Class intervals කියන ඒවා class limits විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්, class boundaries විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. Here what do we have? Class limits or class boundaries? Just number 13, what we have here? Class limits or class boundaries? Number 13, Malki ned. Malki, tell us, what are these class limits or class boundaries? Number 90, Chatura, tell me, what are these class limits or class boundaries? Now I can recall few of your names. Chatura. Chintaka, tell me, what are these class limits or class boundaries? Okay, Chatura is saying boundaries, right? Chintaka. But maybe any class limits, the class boundaries. That is why I am repeatedly saying, right, whatever we have learned previously, our previous discussions are very important for us to progress. අපිට කලින් කරපු දේවල් අමතක කරලා අපිට progress වෙන්න බෑ, ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් අපි අර distribution types ටික දන්නේ නැත්නම් අපි apply කරන්න ඕන formula එක දන්නේ නැහැ. Right, yes, these are limits, right? These are class limits. Class limits කියලා කියන්නේ කොහොමද? How we can say that these are class limits? Because there is a gap in between two successive class intervals. එක ළඟ class intervals දෙකක් ගත්තොතින් එතන gap එකක් තියෙනවා. Right? So here, see here, the first two class intervals. The first class interval ends with 199. The second one starts with 200. Therefore, there is a gap of 1. ඔය gap එක එකම වෙන්න ඕන කියලා එකකුත් නැහැ. It can be 100 or it can be decimal, right? It can be 0.0001. It can
If there is a gap exists in between two successive class intervals, those are class limits. Right. So here we need to calculate the mean value. F column එකත් හරි x values ටිකත් අපි හදාගත්තා. දැන් මොකද්ද කරන්න ඕන? f into x. F needs to be multiplied by x to have the fx values. Fx values. 149.5 into 10 kiyad 1495. So what should be the other values here? F into x. 18 into 249.5. That is 4491. Next, 20 into 349.5. That is 6990. Next, 26 into 449.5, that is 11,687. 30 into 549.5, that is 16,485. Next, 28 into 649.5, that is 18,186. The last one, 18 into 749.5, that is 13,491. So what is the total? Sigma fx value should be what? Is it 72? Yes, 72,825. Therefore, sigma fx value is 72,825 divided by sigma f. What is the sigma f value here? Sigma f value here. $150, no? 150. Yes. So 72,825 divided by 150. What is the answer? What is the answer? The mean value or the mean profit should be, yes, 485.5. 485.5. $485.5. Right. Okay. Here, right. So I will give you a shortcut to get this answer. It is not actually a shortcut, but a technique that you can use, right? So here what we do normally is we are taking one by one these figures. අපි සාමාන්‍ය කරන්නේ කොහොමද මෙතන 10 වැඩි කරනවා 149.5 එන උත්තරේ මෙතන ලියනවා. ආයි ඊළඟට මෙයා වැඩි කරනවා මෙයාගෙන් එන උත්තරේ ලියනවා. ඔය විදියට ඔක්කොම ටික ලියලා පස්සේ මේ සම්පූර්ණ total එක ගන්න ඕන වුණාම what we do? Again, one by one we need to add, isn't it? ආයෙත් මුල ඉඳන් එකතු කරන් එනවනේ 1495 plus this one plus this one plus this likewise, right? You need to add again all these stuff to get the total, right? Instead, this is only a suggestion, right? Instead, you can do this. You can get this value like this. මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. First, calculate එකේ මොකක් හරි කරන්න කලින් what we need to do?
these things you know. First we need to do what? Reset. ඉස්සෙල්ලම reset කරන් ඉන්න. reset කරන්නේ කොහොමද? මතකද reset කරන විදිය? shift mod 3 equal AC. Then once you reset on the display, right, you could see only the letter capital D. හරියට reset වුණාට පස්සේ display එකේ පෙන්වන්නේ D, capital D letter එක විතරයි. Right. Then here what you can do is, for an example, I take this 10 into 149.5. කැල් එකේ ගහන්නේ කොහමද? Right. As the second step, you need to enter data. Right. The first one, 10 into 149.5. මෙතන අපි සාමාන්‍යයෙන් ගහන්නේ equal sign එකනේ. මෙතන equal sign එක ගහන්නේ නැතුව you can press M plus. Instead of pressing equal button, you can press M plus. Right? Equal එක ගහන්නේ අපි equal එක වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා M plus button එක. ඒ කියන්නේ 10 වැඩි කිරීම 149.5 කියන එකේ උත්තරය අපි cal memory එකට දානවා. plus වලින් කියන්නේ ඒක. We are sending it to the cal memory. The answer we are sending to the cal memory. Right? Anyway, on the display you can see this one, 1495. So in the sum you can write it here, 1495. Then I මුකුත් කරන්නේ නැතුව display එක එහෙමම තියෙද්දි, then you can enter the next one, 18 into 249.5. Again, instead of equal, you need to press M plus. එතන display එකේ පේන උත්තරේ මෙතනින් ලියාගත්තා. එන්නන්නේ 4491 කියන උත්තරේ වෙන්නේ. Right? Then the other one, 20 into 349.5. Instead of pressing equal, you can press M plus. එතකොට display එකේ පෙන්නයි මේ උත්තරේ 6990. Likewise, you need to enter all these multiplications, right, all these simplifications to the cal memory. M plus 30 into 549.5, M plus 28 into 649.5, M plus, right? 18 into 749.5, M plus, right? Okay, right. It means you have sent all these, right, calculations, all the values of these calculations to the cal memory. Then මෙන්න මේ හැම answer එකක්ම මොකේ තියෙනවද? cal එකේ memory එකේ තියෙනවා. 1495 ගිහිල්ලා cal memory එකේ store වෙලා තියෙන්නේ. 4491 කියන figure එක ගිහිල්ලා cal memory එකේ store වෙලා තියෙන්නේ. 6990, it is in the cal memory. So now what you need to do? දැන් එකතු ගන්නනේ ඕන. එතකොට අපිට පුළුවන් අර cal memory එකේ තියෙනේව recall කරන්න. Right? So you can recall and get the value. මෙතනින් එහාට, right, you can press off button anything. M plus ඇරෙන වෙන ඕන එකක් ඔබන්න. Right? M plus M minus කියලා තියෙන්නේ. A ඇරෙන වෙන ඕන එකක් ඔබන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. cal memory එකේ තියෙන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. However, to get this value, right, to get this value, to get the total of what you have entered to the cal memory, what you can do is you can press the recall button, RCL කියලා button එකක් ඇති cal එකේ. යටම පේලියේ මට මතක විදියට. Right? RCL. And press M plus. RCL button එක press කරලා ඊට පස්සේ M plus එක press කරන්න then, right,
you may be able to see this figure. I don't have the calculator with me right now, so are you getting this one? 72,825. Erandi, Avish, Kanchana, are you getting these answers? Yes, no? Okay. Right. So that is a shortcut. අර මෙන්න මෙතන මේ එකින් එක එකතු කර කර ගහ යන වෙලාව ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් එක ටෙක්නික් එකක් තමයි මේ. Right. පැඩිය මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව එකපාර එක්සෑම් එකේදී ගෙඩිය පිටින් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. Right, you will struggle. So first of all you need to have the practice. Practice උනාට පස්සේ එතකොට දන්නවා cal memory එකේ දැන් data තියෙනවද? අපි reset කරන්ද මේ ඉඳලා තියෙන්නේ? ඔය දේවල් ටිකත් එක්ක, right, once you practice it well enough, then you could easily save few time, right, few minutes maybe. විනාඩි දෙකක් වගේ ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ විනාඩියක් දෙකක් වගේ. right, විනාඩියක් දෙකක් ඉතුරු කර ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් ඒ මොකක්ද? අපි ආයෙ එකතු කරන් යද්දී අපිට mistakes වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒකට එන්නේ mistake මෙතන ආයෙ එකතු ගනිද්දී වෙන තියෙන mistakes අපිට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. right, so those are the two advantages we can have by using this technique. එකක් අපිට පොඩි කාලයක් ඉතුරු වෙනවා, one by one add කරන්න යන කාලය ඉතුරු වෙනවා. අනිත් එක one by one add කරන්න යද්දී ආයේ අපිට mistakes වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට ගත්තොත් ඒ mistake එක අපිට අවම කරගන්නත් පුළුවන්. right, okay. That is example number 4. Example number 5. Right? Weighted arithmetic mean, but this one I have not mentioned in that sum. Right? Weighted arithmetic mean. So instead of frequencies, here we can see weights. මෙතන වෙන්නේ කලින් අපිට තිබෙ frequencies නේ. ලකුණු 10 ගානේ ගත්ත ළමයි 5යි. There were 2 students who has obtained 20 marks. There were 3 students who has obtained 30 marks. Likewise, with frequencies, the values were given. Here, in weighted arithmetic mean, what happens is we are not given with the frequencies, but with a weight. See example number 5. A student's final grade in management, economics, statistics, and English are 82, 86, 90, and 70. I will write it like this: subject, management, economics, statistics, English. Right? And the marks obtained for management 82, economics 86, statistics 90, English 70. If the respective credits received for these courses are credits, so here in this semester, for statistics, intermediate financial accounting, and economics, right, per subject, the allocated credit value is, right, it is, yes, 4. Econ වලටයි, stat වලටයි, IFA කියන ඔය subjects තුනට ඔයාලට එක subject එකකට allocate කරලා තියෙනවා credit values 4ක්. Right, for business communication and the computer applications කියලා නේද යන්නේ. ඔන්න ඔය subjects දෙකට allocate කරලා තියෙන්නේ credit values දෙක ගන්න. Right, credit values. So here the credit values allocated for management is 3, for this one it is 5, for this one it is 3, and for this one it is 1. So here we need to determine an appropriate average grade. Right, appropriate average grade means we need to simply calculate the average mark.
Right. How can we calculate that? කොහොමද කරන්න පුළුවන්? මෙතන එකම වෙනස මොකක්ද? කලින් තිබ්බ frequencies වෙනුවට එයා replace කරලා තියෙනවා මොකෙන්ද? weight එකකින්. එක එක subject එකට එක එක variable එක එක subject එකට අදාළ බර තැබීමක් තියෙනවා. මෙතන මේ බර තැබීමට කියපුවම credits. subjects වලනේ credits. right? එතකොට බර තැබීම credit ගන්න වැඩි කියලා කියන්නේ ඒ subject එකේ බර තැබීම වැඩි. credits ගන්න අඩුයි කියලා කියන්නේ ඒ subject එකේ බර තැබීම අඩුයි. Right? So how then how can we calculate this one? Weighted arithmetic mean, weighted average. How can we do? Again the same. කලින් කොහොමද කරේ? sigma frequency distribution එක කොහොමද කරේ? sigma fx over sigma f. දැන් f කියන එක නා replace වෙනවා මොකෙන්ද? අපි කරපු බර තැබීමෙන් weight w වල. So here it is, now it is what? Sigma wx over sigma w. මේ තියෙන්නේ w value එක weight එක. අපි එක එක subject එකට දීපු weight එක. So wx variable එක තමයි අපේ x value. This is our w value. So w into x 3 into 82 කීයද? 246. 86 into 5 කීයද? 430. 90 into 3 270. 70 into 1 70. So sigma wx value is what? 6016. I don't know whether this is correct. Right? 1016. 1016 needs to be divided by sigma w. Here sigma w is what? 3 plus 5 8, 8 plus 3 11, 11 plus 1, that is 12. 1016 divided by 12. Therefore the average mark, or we call weighted arithmetic mean value, should be equals to what? Should be equals to what? 84 point, right? 84.67, right? 84.67. 84.67. එකම වෙනස අර frequency f කියන අකුර වෙනුවට එයා replace වෙලා තියෙනවා කාගෙන්ද? weight එකකින්. බර තැබීම අගයකින්. Right? So f we need to replace with w. That is the only difference. Right. එතකොට එක එක situations වල අපි කොහොමද mean එක calculate කරන්නේ? If we have given population data, if we have given sample data, what is the difference? Only the way we denote it is different, right? Apart from that, the way we calculate is the same. And how can we calculate when we have given with an individual data set? How can we calculate the mean when we have given with an ungrouped data distribution? And how can we calculate the mean value when we have given with the grouped frequency distribution? And also how to compute these weighted arithmetic means. So those were the stuff that we have discussed up to now. Right. So we'll move to this one, median after a break. So now the time is 10:50. So please come back by 10 past 11, 11:10. Okay. Come back by 11:10. Example number 6, what we need to do first, we need to rearrange this data set in ascending or descending order, right? First, we need to rearrange this data set, right? So how it should be then? 18, okay. 18, then 28, 32, 45, 57, 58, 45, 57,
58, and the last one 65. Right. So we have rearranged this data set in ascending order. So we need to find the median value. Median. How can we get that? Equals n plus 1 over 2. We should get the positional value. Right? We should get the positional value. N means what? N means number of observations. How many observations we are having here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it is what? N plus 1, 7 plus 1 over 2. We need to get the positional value. 7 plus 1 means 8. 8 over 2 means 4. 4 is not the answer, but it is the place where we can get our answer. 4 කියලා කියන්නේ අපේ final answer එක නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ උත්තරේ කොතනද තියෙන්නේ. අපි arrange කරාට පස්සේ අපි පිළිවෙලට අපි ascending හරි descending order එකට හරි හදාගත්තට පස්සේ 4 වෙනියට තියෙන value එක මොකක්ද? That should be our median value. So what is the fourth observation here in this case? This is the first one. 28, that is the second observation. 32 is the third one. 45. This is at the fourth place. On the පිළිවෙලට හැදුවට පස්සේ 4 වෙනියට ඉන්නේ මෙයා 45. So our median value should be what? 45. Our median value should be 45. So for example number 6, the answer should be 45. Here, find out the median from the following. Again, this is not in any order. So first we need to make this, rearrange this data set in ascending or descending order. Right. The lowest value is 38. So I will have it here. 38, 42, then 57, 58, 57, 58, 61, 65, 66, 61, 65, 66, and the last one is 72. Right, we have rearranged our data set in ascending order. Now we can easily find the median value of this individual data set. How to take? N plus 1 over 2. We need to get this positional value. Right. In number of observations, how many observations we have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that should be what? 8 plus 1 over 2. We need to consider the positional value. Right? Here it means what then? 8 plus 1, 9. 9 over 2 means 4.5. 4.5 positional value. What should be the final answer here? 4.5 වෙනියට තියෙන්නේ මොන value එකද? එතන තමයි අපේ median value එක. Right? මෙයා තමයි පළවෙනි observation. පළවෙනියට ඉන්නේ මෙයා. This is the second one. This is the third one. This is the fourth. This is the fifth. This is the sixth. මේ ඉන්නේ 7 වෙනිය. And this is the last one, 8th observation. 4.5. Where is it? Where is that value? 4.5 කියන එක කොතනද තියෙන්නේ? මෙතන ඉන්නවා 4 වෙනිය, මේ තියෙන්නේ 4 වෙනියගේ value එක, මේ තියෙන්නේ 5 වෙනියගේ value එක. 4.5 ඉන්නේ කොතනද? මේ දෙන්නගේ හරි මැද. So how can we get that? How can we get it? 4.5 ගන්නවා මොකද කරන්න ඕන? මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. So in the fourth place we are having 58. In the 5th place we are having 61 here. So we need to get the 4.5th place value. So we need to divide this by 2.
Therefore, what it should be? Yes, here 59.5. So the median value here is 59.5. එනම් මතක තියාගන්න අපිට odd number of observations ගානක් තිබ්බොතින් we can get the answer directly. අපිට එකපාර answer එක කෙලින්ම අපිට observe කරලා ගන්න පුළුවන් when we are having odd number of observations. When we are having even number of observations, ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් තියෙද්දි observations විදියට ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් තියෙද්දි අපිට හරියටම අදාළ value එක ගන්න පුළුවන්. Even number, නැත්නම් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් තියෙද්දි number of observations විදියට, then in such situations we need to get the value in the middle, right? So for example number 7, the answer should be 59.5. Right. Example number 8. So in example number 8, we are having what? This is an ungrouped data set, or we call ungrouped frequency distribution. Whether it is individual, whether it is ungrouped, still we are using the same formula. Median එක කැල් කරද්දී නම් individual data set එකක් වුණත් ungrouped වුණත් අපි එකම procedure එකේ යන්නේ. If it is a group data set, then in that situation we need to apply a different formula. Right. Example number 8. Right. The variable is marks. This is our x, and the other one is number of students. This is our what? Frequency column. Two students here. ලකුණු 3 ගානේ ගත්ත ළමයි 5 දෙනා. There are 8 students who has obtained 5 marks, and there are 7 students who has obtained 8 marks. 8 students who has obtained 9 marks. 8. And there are 6 students who has obtained 10 marks. So this is the distribution that they have given. What we need to find? We need to find the median value. මධ්‍යස්ථාගයයි අපි හොයන්න ඕන. Whether it is individual data or whether it is ungrouped frequency distribution, we can find the median by using this formula. N plus 1 over 2 positional value. Right. Now here, tell me what is the value of n here? මේ ගානේ n වල value එක කීයද? n වල value එක කීයද? n means what? n means the number of observations, right? From how many students do we have gathered the data here? Total number of observations කීයද? What is the value of n here? Nilisha, what is the value of n? Or how many observations we have here? Is it 6 or is it something else? අපිට තියෙන observations 6ක් විතරද? Yes, that is 36, right? See here. ළමයි දෙන්නෙක් ලකුණු 2 ගානේ අරගෙන 5 දෙනෙක් 3 ගානේ අරගෙන 8 දෙනෙක් 5 ගානේ අරගෙන 7 දෙනෙක් 8 ගානේ අරගෙන එහෙනම් ඔක්කොම අපි ළමයි කී දෙනෙක්ගෙන් data collect කරලා තියෙනවද? ළමයි 36 දෙනෙක්ගෙන් අපි data collect කරලා තියෙනවා. Right?
So we have data of 36 students. ළමයි 36 දෙනෙක්ගේ data තමයි මේ table එකේ පෙන්නන්නේ. Therefore, we have in total, right, 36 observations. So n value is 36. 36 plus 1 over 2. It means what? 37 over 2, that is 18.5th positional value. 18.5 කියලා කියන්නේ answer එක නෙමෙයි කියලා තේරෙනවනේ. right? Median. මැද ඉන්න එක්කෙනා ලකුණු කීයක් ගත්තද? අඩුම එක්කෙනා අරන් තියෙන ලකුණු 2යි, වැඩිම ලකුණු තියෙන 10යි. It should be something in between this නේ. right? 18.5th ඉන්නේ කොතනද? අපි මේ data set එක මේ ungrouped, this is an ungrouped data distribution. So if we convert this ungrouped data distribution into an individual data set, how it should be? මෙයාව individual විදියට convert කළොත් කොහමද එන්නේ? The same data set, if we convert into an individual data set, how it should looks like? See, there are 2 students who has obtained 2 marks. දෙන්නෙක් ලකුණු 2 ගානේ අරගෙන. There are 5 students who has obtained 3 marks. ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා ලකුණු 3 ගානේ ස්කෝර් කරලා. ඔන්න ඒ 5 දෙනෙක්. ළමයි 8 දෙනෙක් ඉන්නවා 5 ගානේ ස්කෝර් කරපු. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 7 students who has scored 8 marks. 1 2 3 4 5 6 7. There are 8 students who has scored 9 marks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And there are 6 students who has scored 10 marks. I will write it here. 1 2 3 4 5 6. This is what we have converted into a, right, exactly the same which we have here as an ungrouped data distribution. මේ data set එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටිකම තමයි මේ තියෙන්නේ. right? Okay, then we need to find what? 18.5th observation. Where is our 18.5th observation? මේ විදියට තිබ්බොත් ඉන්න ලේසි ගන්න. ඇයි? අපිට ගණන් කර කර ගිහලා ගන්න පුළුවන් නේ කොහොමද මේ? මෙයා පළවෙනි observation එක. මෙයා 2, මෙයා 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. මෙන්න 18 වෙනියා. මෙන්න 19 වෙනියා. එහෙනම් 18.5 ඉන්නේ කොතනද? මේ දෙන්නගේ මැද. මැද වැලියු එක ගන්නෙ කොහමද? 18 වෙනියට ඉන්නේ කෙනාගේ වැලියු අරන් තියෙන ස්කෝර් කරපු ලකුණු 8යි. 19th වෙනියට ඉන්න කෙනා අරන් තියෙන ලකුණු 8යි. දෙකෙන් බෙදන්න. ඒත් එන්නේ අපිට 8යි. Therefore median value should be what? 8. හැබැයි මේක කරන එක, right, it consumes a time, right? It consumes our time a lot. මේ විදියට ආයෙ හදාගෙන මෙහෙම ගන්න ගියොත් අපිට වැඩි කාලයක් යනවා. Therefore what we can do? We can make the use of cumulative frequencies. සිංහලෙන් නම් කියනවා මොකද්ද? සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. Cumulative frequency. Cumulative frequency. Cumulative frequency. Right. කොහොමද ගන්නෙ? සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. Here we have 2. 2 plus 5, 7. 7 plus 8, here, 15. 15 plus 7, 22. 22 plus 8, 30. 30 plus 6, 36. So this is our cumulative frequency column. ඔන්න අපේ cumulative frequency column. මෙයා දිහා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ median value එක කීයද කියලා. How? 18.5th observation. කොතනද තියෙන්නේ? Where is our 18.5th? See?
right? පළවෙනි දෙන්න ඉන්නේ මෙතන. පළවෙනි ළමයි අපි arrange කරාට පස්සේ පළවෙනිම ළමයි දෙන්න අරගෙන තියෙන ලකුණු කීයද? 2යි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ළමයාගේ ඉඳන් හත්වෙනි ළමයා වෙනකන් අරගෙන තියෙන ලකුණු 3යි. මේ තුන්වෙනි ළමයාගේ ඉඳන් හත්වෙනි ළමයා වෙනකන් අරගෙන තියෙන ලකුණු 3යි. Here from the 8th students to the 15th students has scored 5 marks. මෙන්න 8 වෙනියට ඉන්න ළමයා මෙන්න 15 වෙනියට ඉන්න ළමයා මේ ළමයි හැමෝම අරන් තියෙන ලකුණු කීයද? 5යි. Then here from the 16th students to the 22nd student has scored 8 marks. මෙන්න 16 වෙනියට ඉන්න එක්කෙනා මෙන්න 22 වෙනියට ඉන්න එක්කෙනා මේ හැමෝම 16 වෙනියට ඉන්න කෙනා ඉඳන් 22 වෙනිය වෙනකන් අරන් තියෙන ලකුණු 8ක්. Here from the 23rd student to the 30th student has scored 9 marks. 23 වෙනිය මෙන්න 30 වෙනිය මෙන්න 23 වෙනියගේ ඉඳන් 30 වෙනිය වෙනකන් අරන් තියෙන ලකුණු 9යි. Here from the 31st student to the 36th 31 ඉඳන් මෙතන ඉන්න අන්තිම ළමයා වෙනකන් අරන් තියෙන ලකුණු කීයද? 10න් 10. එහෙනම් අපේ 18.5 18.5th observation is where? කොතනද ඉන්නේ? It is in between 16 to 22. 16ත් 22ත් අතර. 16 වෙනියත් 22 වෙනියත් අතරනේ අපේ 18.5 කියන ස්ථානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් වැලියු එක කීයද? 8. Therefore, our median value should be what? 8. Right? Median value should be 8. Assume here we got instead of 18.5, we got something like let's say 24th positional value කියලා මෙතනින් answer එක ආවා. නිකන් assume කරන්න මේ විදියට. Then what is the median value? n plus 1 over 2 හොයාගත්තට පස්සේ අපිට ආවේ 24. 24th observation we need to consider as the median value. So what is the median value then here? If it was 24th positional value, what is the value we need to consider? 24 වෙනි ඉන්නේ කොතනද? it is here මේ 22 වෙනකම් මෙතන. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ 23 ඉඳන් 30 වෙනිය වෙනකම් මෙතන. එතකොට 24 වෙනියත් අරගෙන තියෙන ලකුණු 9යි. අපිට මෙහෙම උත්තරයක් ආවොත් 7th positional value. What should be the median value? 7th positional value එක n plus 1 divided by 2, we got the answer as 7. So it means 7th positional value we need to consider as the median. So here if it is in this case what it should be? මේ ගානේ නම් 7th positional value කියලා උතින් median එක විදිහට consider කරන්න ඕන කීයද? But yes, that is 3. That is 3. මේ පළවෙනි දෙවෙනිය ලකුණු 2යි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියගේ ඉඳන් හත්වෙනිය වෙනකන් ලකුණු 3යි. එහෙනම් හත්වෙනියත් අරගෙන තියෙන ලකුණු 3යි. Okay, so that is how to find the median value in an individual data set. So example number 6 වල තියෙන when there are right odd number of observations in the individual data set, how can we get the median value? In example number 7, when there are even number of observations, how we can calculate the median value? In example number 8, when we are having an ungrouped data set, how to calculate, how to find this median value? Right. Example number 9. This is what? This is a grouped frequency distribution. This is a grouped frequency distribution. In this grouped frequency distribution, we need to find the median. In the summary, I have mentioned this. Right? Mentioned this formula. What a median එක individual hari ungroup hari නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ කලින් අපි කතා කරපු n plus 1 over 2 positional value.
If it is a group frequency distribution, then we need to use this formula to calculate the median value. Right. Example number 9. Example number 9. Marks and frequency. Here we have the marks and the frequency. Marks and frequency. 10 to 24, 10 to 24, 25 to 39, 40 to 54, 55 to 69, 70